Welcome to the World Economic Forum 2026 and to this session, Defining Eurasia's Economic Identity. With competing interests from the West to the East and the balance of influence and power in the Caucasus and Central Asia is being redrawn as we speak. Ambitious infrastructure plans and emerging trade corridors intersect with heightened competition over resources. How can the region make the most of these expanding routes and strengthen its role within them? This is what we're going to discuss today at the session, and it is my greatest honor to introduce the speakers of this session. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan; Aleksandar Vučić, President of Serbia; Ebru Özdemir, Chairperson of the Board, Limak Holding, Turkey Community of Chairpersons. Thank you for being here. And Vagan Khachaturian, President of the Republic of Armenia. My name is Sasha Vakulina. I'm Euronews EU correspondent. It's my great honor to be moderating this session at WEF today and to be with you. I'm going to be starting slowly, and I'm going to just go into the beginning of this session, if I may, to open it and, to get into it. Azerbaijan and Armenia worked out a historic peace deal after decades of tragedies, changing the course and the future for the two countries, but also for the whole region, just as we now witnessed the fast-changing global order. Given how much effort it has taken to close the painful chapter, I would like to ask President Aliyev and President Khachaturian, how do you look in the future now? What does the future hold now? Both of you being here together at this session is already a great message in itself. Yes, you're absolutely right. It was a historical achievement last August when two countries initialed peace agreement, thus putting end to 3 decades plus of war and bloodshed. The uniqueness of this peace deal is that it was signed less than in 2 years after the last bloody clash. So it demonstrates that if you have a strong political will from both sides and commitment to peace, then you can reconcile in a relatively short period of time. What has been signed today is transforming into the practical results. Not only we live in peace for 5-6 months only, and we enjoy this situation. Neither Armenia nor Azerbaijan, as independent countries, ever lived in peace. When we became independent in 1991, we were already at military standoff. But today, the benefits of peace are reflected into beginning of cooperation. First, cargo from Azerbaijan of critical products, oil products, are being transported to Armenia, and in itself, it brings the prices down. So it was absolutely unimaginable maybe 2 or 3 years before, but today it is a reality. And I think nothing can interfere into this process. What we need to do more, I think both sides, is to demonstrate the results of living in peace so that we can also witness the full support of our societies to this process. But I am very optimistic because really what has been achieved is a tremendous benefit to Armenia, to Azerbaijan, to Southern Caucasus, and it sets an example of how the countries which were in very deep hostile terms now transform into phase of cooperation. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin gələcək bizdən asılıdır fikri ilə tam razı olduğunu söyləyən Ermənistan Respublikasının Prezidenti Vagan Xaçaturyan qeyd etdi ki, ölkələrimizin liderləri öz siyasi iradələrini qətiyyətlə nümayiş etdirirlər. Cənab Prezident İlham Əliyev söylədi ki, biz də siyasi qətiyyəti sülh üçün nümayiş etdirdik ki, artıq bundan sonra əməli tədbirlər sülhü sübut etsin, təsdiq etsin ki, 30 ildir bunun biz görməmişdik, amma indi isə biz sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırıq. Bu isə həqiqətən də inanılmaz bir hadisədir.
Artıq Azərbaycandan Ermənistana Gürcüstan ərazisi vasitəsilə malların nəql edildiyini xatırladan Vaqın Xaçaturyan bu yüklərin birbaşa olaraq iki ölkənin ərazisindən keçəcəyinə əminliyini bildirdi. Cənab İlham Əliyevə də minnətdaram, təqdir edirik görülən işləri. Bugün və yaxud dünən isə səhv etmirəmsə, Prezident Əliyev qeyd etdi ki, biz gərək sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağı öyrənməliyik. İnandırım ki, bu bizim üçün adi bir vəziyyət deyil, çünki buna öyrəşməmişdi bu sənədlər imzalanmamışdan əvvəl. Hər gün oyanıb, sərhəddə görəsən nələr baş verib, atışmalar davam edirmi? Bu bizim üçün hər zaman stresli. İndi isə sizi mən bir də əmin etmək istərdim ki, biz bu keçmişimizi unudub, artıq biz gərək konkret layihələri həyata keçirik. Biz uğur qazanacağıq, biz inanırıq. Bizim sazişlərimiz çox konkret prinsiplərə əsaslanıb. Bəli, biz bir-birimizin ölkə olaraq ərazi bütövlüyünə, suverenitetinə və yurisdiksiyalarına hörmət edirik. Bunlar rəhbər prinsiplərdir. Bəli, sərhədlərimiz bir gün açılacaq və bir neçə ildən sonra sadəcə siyasi iradə, yəni bu səviyyədə deyil, eləcə də adi sıravi işgüzar səfərlər olacaqdır. Sıravi vətəndaşlarımız sərhədləri rahat keçərək münasibətlər quracaqdır. Biz bu fürsətlərdən faydalanacağıq və bu əməkdaşlığın nəticəsində də biz çox əlverişli bir Cənubi Qafqazda regiona çevriləcək bütün dünya üçün. Azərbaycan rəhbərinə, cənab Prezident Əliyevə təşəkkür edirəm. Və bizim baş nazirimizə də təşəkkürümü bildirməliyəm. Çünki bizim dövlət rəhbərimiz baş nazirdir. Ona görə də hər iki rəhbərə nümayiş etdirdiyi siyasi iradəyə görə minnətdaram. Vaqın Xaçaturyan diqqətə çatdırdı ki, burada bir məqsəd var, o da sülhdür. Sülh də olacaq. Üzr istəyirəm, bir daha təkrar edim ki, məsələ hakimiyyətdə qalmaq deyil, sülhə nail olmaqdır. Çünki illər boyunca müəyyən siyasi səbəblər ucbatından sülh prosesi yubanırdı, ancaq danışıqlar davam edir, bir ortalıqda nəticə yoxdur. Elə oldu ki, artıq iki ölkə rəhbəri ümumi rəhbər prinsiplər üzərində razılığa gəldi. Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Vučić müasir dünyada baş verən hadisələr fonunda ölkələrin bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyinin vacibliyindən bəhs etdi. İnvestisiya yatırılması baxımından hansı strategiyaların rəqabəti gücləndirə biləcəyi sualına cavabında Türkiyənin Limak Holding şirkətinin sədri Ebru Özdemir bildirdi ki, hər bir ölkəyə investisiya uzun müddətli sabitlik, sülh və əmin-amanlıq olduqda yatırılır. Stabillik olmadıqda heç kəs investisiya etməyəcəkdir. Burada liderlər iştirakını nəzərə alırıq ki, mən çox şadam ki, onların sırasındayım. Sülh və əmin-amanlıq uzun müddətli olması investorların gələcəyinə dəlalətdir. TRIP sazişini də oxumuşam. Kifayət qədər təsbit edilmiş prinsipləri var. Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Vučić Ebru Özdemirin fikrinə əlavə olaraq qeyd etdi ki, bugün sülh, sabitlik heç zaman olmadığı qədər lazımdır. O, təəssüflə vurğuladı ki, müasir dünyada müəyyən prinsiplərə riayət edilmir. Heç kəs çoxtərəflilik prinsiplərinə hörmət etmir. Bu isə böyük bir xətadır. Keçmişdə yol verilən səhvlərdir. And I would like to address that to President Aliyev, please. What's your take? How do you then see this solution as President, which is just said, regarding how do you survive and how do you try to soften the stress of the current shocks in the world where the current shape and phase of multilateralism is not just changing, but it's not working that well? I think that everything is in our hands. It depends on your agenda. It depends on your vision, on your strategic vision for the future. Coming back to peace with Armenia, and prior to that, 30 years of conflict, we really had a very difficult times as a country, as a nation, losing territories, million people homeless and internally displaced. But we did not lose hope. We did not lose our courage to try to restore justice, international law, and our sovereignty. It took us 30 years. International institutions at that time, I mean 30 years ago, 20 years ago, 10 years ago and now, their behavior didn't change. We have changed. We stopped believing in someone
who will come and fix things for us. All our hopes for international mediation totally collapsed. United Nations Security Council, the highest international body, adopted 4 resolutions demanding withdrawal of Armenian troops from our territory. They were on paper. OSCE and other international institutions adopted numerous resolutions. All of them did not materialize until we took situation into our hands. And we did it. We restored justice, international law, our sovereignty, territorial integrity, and then we achieved peace. And then we stopped. And for a leader of the country which suffered for 30 years to stop at the right time is a very responsible and very important decision. We could have continued. I want to be very open with you and with the audience, but that would lead to endless wars. That would lead to more sufferings, more victims. Then war would never end. And someone should have stopped it. And we decided to stop it. And yes, it was a joint decision by Armenian and Azerbaijani leadership to close that chapter and to see the opportunities for peace. And we, as I said, I think with a record speed from war, from serious military clash of September 2023, we came to August 2025, when Prime Minister of Armenia and myself signed the declaration, and the peace deal was initialed in front of President Trump. And President Trump signed the declaration as a witness. And as I said, we put an end to this war in the office #1 of the world. We should not rely on international institutions. I agree with Alexander that today this situation maybe is more severe than ever before. But I do not share his certain pessimism, because if you take situation under control, if you are dedicated to your national interests and to the future of the nation you are leading, then you can achieve success. But with respect to the issues of multilateralism, unilateralism, protectionism, we see that everything is crumbling. World Trade Organization is crumbling. By the way, Azerbaijan did not join WTO, though we've been invited for 30 years, just because we want to have economic sovereignty. We want to have political sovereignty, at the same time having good relations with numerous interlocutors. Look, we have strategic partnership document signed with 10 members of European Union, comprehensive strategic partnership agreement signed with China, strategic partnership charter is being discussed with United States, and all this is possible. It does not contradict one another when you have a clear vision for your country, for your future, when you have power, when you have consolidated society, and when you do what is right, regardless who says what and who will publish some articles about you and what you are doing. So I'm more optimistic, especially in our case with Armenia. Probably it's one of the unique cases when we have real peace after 3 decades of war and bloodshed. Moderatorun sualını cavablandıran Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan bildirdi ki, Ermənistanla Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi prinsipial razılığa gəlməsəydi, müharibə davam edəcəkdi. Əksi təqdirdə cənab prezident İlham Əliyevlə razıyam ki, bu müharibə davam edəsiydi, uzun-uzadı davam edəsiydi. Yəni heç bir gələcək vəd etməyən bir hadisə olasıydı. Amma ona görə də mən heç bir vəçlə müharibə insan itkilərinə gətirib çıxaran heç bir siyasi yanaşmanı qəbul etmirəm. Ermənistan prezidenti qeyd etdi ki, iki ölkə arasında birgə iqtisadi və mədəni layihələr olacaq. Yaxın gələcəkdə isə işgüzar insanlar, biznes icmaları da görüşəcək. Mən bu məsələdə nikbinəm ki, biz uğur qazanacağıq. Artıq Ermənistanda da insanlar avtomobillərini Azərbaycan benzinini doldururlar. Əvvəllər bu məsələyə düşmənçilik mövqeyi sərgilənirdi, amma bu yeni reallıqlardır. Türkiyənin Limak Holding şirkətinin sədri Ebru Özdəmir regionda yaşanan proseslərdən söz açaraq bildirdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında çox müsbət mənada işlər görülür. Türkiyədə bu mənada
akselerator rolunu oynayacaq, yəni vasitəçi rolunu oynayacaq. Yəni bizim sərhədlər açılacaq. Bəli, Azərbaycan bizim qardaş, dost ölkəmizdir. Gürcüstanı da qeyd etməliyik. Bu paneldə də biz daha çox regional investisiyalara təşəbbüs etməliyik. Nələri əvvəllər etməmişik, nələri hazırda həyata keçirməliyik, nələr daha çox görülə bilər. Sülh stabilliyi varsa, niyə də investisiya gəlməsin? It's a very interesting dynamic as the Eurasian region and as the countries that you're representing here, strengthening the cooperation between each other for the region, as you said. The global geopolitical sort of picture in the landscape looks completely different. There is not strengthening, there's rather cracking and shaking. And I would like to get that as a closing remarks for all of you speakers, please. How do you see with this challenging and shaking and rather fragile global landscape, how do you see then the place of Eurasia in that picture? President Aliyev. Well, Eurasia is a very big geographical environment. What we're thinking about is, of course, our region and our immediate neighborhood. And I'm very glad that during the years of independence, we managed to establish very close working relations with all our neighbors, of course, except Armenia due to the reasons we all know. But now, after peace de facto is established, we started also economic cooperation, export operations. Azerbaijan lifted all the restrictions on transportation of cargoes to Armenia from Kazakhstan, from Russia. And now we got a request from Armenian side to provide transit from Armenia to Russia. So we de facto unilaterally opened the corridors. Yes, the transportation goes through Georgia, but one day it will go through Armenia. One day Armenia will go directly through Azerbaijan, and that day is not too far away. We established a very close alliance relationship with Turkey, which is a brotherly country, and we have a huge investments in Turkey. Our investments in Turkey are more than $20 billion US. We are one of the biggest investors in Georgia. With a TRIP and the connectivity project, which United States now is supervising, we will establish a new transportation corridor stretching from Asia across the Caspian through Azerbaijan, Armenia, part of Azerbaijan, which is Nakhchivan, Turkey, and further down to Europe, in addition to the existing corridor through Georgia. So the more routes, the better for consumers, for suppliers, for transit countries. So we as a country, we always concentrate on our regional agenda. And if we cannot achieve what we want in the region, we cannot have any aspirations for any kind of a global event. But today, especially after parallel tracks of Armenian Azerbaijan and Turkish Armenian rapprochement, which go in parallel and definitely will end in parallel by establishment of diplomatic relations between Turkey and Armenia, Azerbaijan and Armenia at the same time, we are changing the broad geographical area, part of Eurasia, which is very important for connectivity, for energy security, for peace, for stability, and which sets the example of how long-lasting wars and conflicts can transform into partnership and cooperation. Sonra Ermənistan prezidenti Vaqen Xaçaturyan suala cavabında bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevdən sonra nəsə demək çox çətindir. Çünki prezidentin söylədiklərini təkrar etməliyəm. Prezident İlham Əliyevin söylədiyi fikirlər bizim fikirlərimizlə, prinsiplərimizlə üst-üstə düşür.
Yəni yaşadığımız dünyada istər orta dəhliz marşrutu olsun, Cənubi Qafqazın yeni logistika imkanları getdikcə daha çox mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Odur ki, bizim regionumuzun əhəmiyyəti də istər Avropa İttifaqı, Avropa ölkələri üçün ayrı-ayrılıq dərəcədəki uzaq şərqdə də getdikcə əhəmiyyəti artmaqdadır. Mən Cənubi Qafqazdakı dostlarıma görə çox sevinirəm deyən Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Vučić Azərbaycanın Serbiyaya yatırdığı sərmayədən söz açdı. Həmçinin bildirdi ki, Belqradla Bakı, eləcə də Tbilisi ilə birgə aviareys mövcuddur. Ermənistanla da əminəm ki, belə bir birbaşa uçuşlar təşkil ediləcək. Beləliklə də biz gələcəkdə qərblə yanaşı şərqə də doğru əməkdaşlığımızı genişləndirəcək, dostlarımızla münasibətlərimizi gücləndirəcək. Yəni, Cənab Prezidentin İlham Əliyevin söylədiyi fikirlə bağlı bir mövqe var. Həqiqətən də çox ən mükəmməl liderlərdən biridir. Bunun təsir effekti də var. Təsir effekti danılmamalıdır. Bəli, müasir Azərbaycanı görür. Aleksandr Vučić sonda ümid etdiyini vurğuladı ki, Ermənistan, Azərbaycan, eləcə də Türkiyə kimi mehriban dost ölkələrin dəstəyi sayəsində çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəklər.